Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Punja, Shri Buddha, Shri Christ, Shri Krishna, Shri Nanda Mahima, Shri Sakababa, Shri Shukaram Sratkamara, Shri Madevaki, Om Shri Ram. Tang Tang. Namaste, namaste. Hey, and also I can see Rishi, you know? Very good. Huh? Very, very Thank good. you so much Thank you, thank you, for thank this you. meeting. Oh, very good. Very good. And a very happy group of people, I see. Very nice. I'm very happy to see everyone. Thank you. And I'm very happy that you came together. This what time is it there now? Now it's 3:20. 3 p.m. Acha, okay, okay. Very good. Excellent. And I'm very much looking forward to your questions. Yeah. Намасте, Муджи. Namaste, namaste. Я была у тебя в Ришикеше в этом году на сатсангах. Очень рада. She's saying that she went to Rishikesh and to attend your satsangs earlier this year. Okay. Very good. У меня такой вопрос. Было ощущение, что ум не слышу внутри, в инсайде у себя, а слышу ум снаружи себя. И не как вот сосед громко говорит. Я знаю, что это мысли, но они вот прям вот рядышком со мной разговаривают. Извините, я не совсем понимаю знаю, вопрос. Да, ум не слышал себя внутри. Я не слышу ум внутри, я его слышу снаружи. Oh, she's saying that what is happening for her right now is that she cannot hear her mind from inside. She hears her mind from outside. Mm-hmm. What it means? That the mind is outside or she's outside? Вы находитесь снаружи или ум находится снаружи? Ну, скорее всего, это ум находится снаружи. Most likely, it's the mind that is outside. It is outside. Yeah. Он снаружи. Yeah, it is okay. This is okay. It's not. Then does it mean it's troubling you less, no? If it is outside. Ну, означает ли это, что ум меньше доставляет вам проблем, если он находится снаружи? Is it like this? Это так для Проблем вас? нет, я его только слышу. Проблем нет никаких. Только вот мне просто странно, что если я его раньше слышала внутри себя, внутри головы летела, а теперь он как бы мне шепчет с уха. She says there is no problem, but the difference is that before she had her mind from outside, from inside, Yes. and now it's outside, and it's a strange feeling, she says. Aha. It's okay. It's not a bad feeling. Это неплохое чувство, это нормально. Uh-huh. It means that there's more sense of separation, which is fine. You don't want the mind to be too intimate, especially the mind in its psychological aspect. You don't want it to be too close or intimate with you. Это совершенно нормально, то, что сейчас ум вы ощущаете снаружи, с этим психологическим умом. Совершенно нормально, что вы чувствуете вот некую разделенность, отделение. Because if it's too close, then you are going to be confused between yourself and your mind, you see? Потому что если ум слишком близко к вам находится, тогда вы будете путать себя и ум, будете смешивать эти два понятия. And it is important to discern the difference between the pure self and the psychological mind. И очень важно различать, видеть эту разницу между своим собственным «я», высшим «я» и этим психологическим умом. So let him be outside. He's okay outside. Поэтому позвольте своему уму быть снаружи. Ему там хорошо. Yeah. These are not absolute positions, actually.
But experientially, it's fine that it feels like that. На самом деле, нельзя сказать, что это абсолютно так, но на уровне опыта пусть ощущается это таким образом. Спасибо. И еще немножко хотела поделиться, уже не вопрос, а поделиться после с приезда с Ришикеши. И вот состояние такое, что я очень благодарна, Муджи, тебе. Очень люблю тебя, мое сливочное масло. She says, right now there is no question, but she would like to share a little bit, if she can. She says, I love you, Muji, very much. I love you, my butter, she says. Remember, she's the one who called you butter in Rishikesh. Aha, She compared you to butter. And she says, my butter, I love you so much. I love you too. Потому что в моей жизни... Я тоже вас люблю. В моей жизни очень такое происходит, что я, знаете, как ушли, нет зацепок, нет, как, может быть, это, я не могу сказать, что это, ну, нет ценности, понимаете, есть просто такое, есть быть, и ты в данном случае, вот когда в этом состоянии, ты просто в своей жизни определяешь именно то, что тебе не то, что нужно, а то, что изнутри тебя идет. Вот за это хотела сказать большое спасибо тебе. Я люблю тебя. The stage she's in is that there are no attachments, there is only being, the feeling of being. And she would like to thank you for this very much. Oh yes, this is very, very beautiful. This is very, very beautiful. I would like that everybody really listen to this, because if you come to a state of being, then it is... Я хотел бы, чтобы все послушали все это, потому что если вы придете в это состояние бытия, ощущение бытия, then it's really something beautiful, because you're moving away from the personal mind and into really the heart of presence. This is something very beautiful, you see. Это что-то очень прекрасное, что-то очень красивое, потому что вы переходите от личностного ума в сердце бытия, в сердце присутствия. Это что-то очень прекрасное и красивое. Because the mind is often in the past, it's always a bit late, and your beingness... Потому что ум часто находится в прошлом, он всегда запаздывает. But the beingness is always fresh. Но бытие, ощущение бытия, естества всегда свежо. More intuitive, more spontaneous. В нем больше интуитивности, в нем больше спонтанности. Therefore it is alive, you see. Поэтому оно является живым. Yeah, and it's there's space inside your being, space, you know. Это пространство в вашем естестве, в вашем бытии. Not clutter. Никакого мусора, хлама. This is very good. Это очень хорошо. Спасибо тебе, Муджи. Люблю тебя. Люблю, обожаю тебя. Еще хотел поделиться с тобой радостью. У меня родилась внучка, ей сегодня 5 дней. Спасибо, я люблю тебя. And I adore you, Mooji. And she also says, she says her granddaughter was born 5 days ago, and she wanted to share you this wonderful news. Share with you this wonderful news. Кристальная внучка родилась, кристальная. Она сама сказала, что она кристальная. She says whatever that means. She says she's crystal. That granddaughter of hers is crystal. Very good. Crystal means clear. Crystal means clear. Кристальное означает чистое. Yeah. Beingness is clear. Crystal is a good name. Бытие всегда кристально чистое. Спасибо. Спасибо, Муджи. Люблю тебя. Спасибо. Риши, спасибо. Вкусный шоколад был, Риши. Спасибо, Риши. Спасибо. Thank you. Слышно?
Да, слышно. Вот часто говорим, наблюдаю, что разные состояния приходят и уходят. Мысли, Близко, пожалуйста, эмоции. микрофон как можно ближе к себе. Sí. Очень плохо слышно. Слышно? Ah. Вот, Слышно? да, пожалуйста, очень близко к микрофону. Да, слышно. Все, хорошо. Вот. Спасибо. Здрасте еще раз. Наблюдаются всякие состояния тела, меняются то так, то сяк. She says she's witnessing different states of the body, and they come and go. They always change. Yes, this is natural. Anything to do Да, with и ты уже anything to do with the body mind, it is naturally fluctuating. It is not steady. It will come and go. Естественно, это совершенно естественное состояние. Все, что связано с телом, все, что связано умом, все эти состояния, они как бы приходят и уходят. But да, there's и все, что ты видишь, оно приходит и уходит. И кажется, действительно, неважно, там, любые состояния, то тебе прекрасно, хорошо, то какие-то... Whatever you see, she says, whatever states come, they always go. Yes. And it's whatever states, they can be beautiful states or other states, Yeah. they go. Yes. Yes. Everything that comes goes. Everything that appears что disappears. Like this. Все, что приходит, все, Да. что появляется, оно всегда уходит и исчезает. Да. И мы, всегда говорится, будь тем, что ты есть. И как бы в последнее время ты стараешься смотреть, но смотришь уже не на объект, а как будто вот смотрение какое-то не пространство или что это такое, я не могу. Правильно ли это или что, или это опять какая-то уловка, я не знаю, там ума или чего-то еще. Да. Поясните мне вопрос, пожалуйста, еще, чтобы я правильно перевел его. Вот последний. Говорят, будь чем ты есть. They say, будь she чем ты says, есть. be what you are. Yes. Before you can be what you are, you must know what you are. You must discover what you Для are. того, чтобы быть тем, чем ты являешься, ты должна знать, чем ты являешься. Ты должна обнаружить то, чем ты являешься. If we don't understand this, then the mind will just say, but I am already, and it will register your ego as what you are. But you're not your ego. И если вы не знаете того, чем вы являетесь, ваш ум как бы вступит и скажет, я и являюсь этим. Он как бы займет место этого высшего я, и вот это эго будет выдавать себя за это я. So before the statement is made to be what you are, there's something else that came before this statement, and I'm going to tell you what it is now. И вот это утверждение, о котором вы говорите, будь тем, чем ты являешься. До него сказаны были другие слова, и я сейчас произнесу их. Yes. And that the statement would be now, whatever you see, whatever you perceive, comes and goes and is not permanent. И то, что я сейчас эти слова произнесу, все, что вы видите, это все приходит и уходит. Все объекты, которые вы видите, они приходят и уходят, они не постоянны. Whatever you perceive through the senses or the mind, it is impermanent. Все, что вы воспринимаете через органы чувств или через ум, все это непостоянно. That which is observing the functioning of impermanence, that itself is permanent. Но то, что наблюдает за этой непостоянностью, за этим непостоянством, это само постоянство. Вот, и я бы хотела спросить, когда ты наблюдение, и ты как бы стараешься внимание свое уже не на объекты, а вот на на ничто, то есть не воздух, на пространство, и как, это правильно или нет, или что вот я хотела спросить. She says she's witnessing things right now, but before her attention was with the objects. Yes. And right now attention switched to this space of witnessing. Yes. Yes. Is this the right thing? Is this the right thing to do? She says. This is very good.
It's very good. But, Это очень, but, это очень хорошо. but one thing I must point again, that even the function of witnessing is also witnessed. Но еще также я должен, тем не менее, сказать, это все хорошо, но я должен сказать, что вот эта функция наблюдения, она также наблюдаема. It's very subtle. Это очень тонкие вещи. But if you understand what I've just said, Но если вы понимаете то, что я только что сказал, you will find that in that place of recognition, there is absolute silence, and there's a non-duality, you can say. вы обнаружите, что в этом месте признания, осознания есть абсолютная тишина и полная недвойственность. This is the source. This is the source of the moving mind, you see? Это источник движущегося ума. The birthplace of consciousness itself. Это место рождения самого сознания. Because this observes even consciousness acting. Потому что это на самом деле наблюдает и за сознанием. It is the highest and most profound discovery in the human kingdom. Это высочайшее, это глубочайшее обнаружение, которое доступно для человека. It does not destroy the functioning consciousness. Это не разрушает функционирующее, действующее сознание. But it puts an end to confusion. Но тем самым кладется как бы конец замешательству. Because if you identify only with the moving consciousness, Потому что если вы отождествляетесь только с движущимся сознанием, your life will seem unstable. жизнь будет вам казаться нестабильной. Yes. But when you have discovered the true stability, Но когда вы обнаруживаете истинную стабильность, yes, then you may enjoy the fluctuating or the moving consciousness without fear. тогда вы сможете наслаждаться движущимся сознанием, которое приходит и уходит. Because you have discovered that you are the source of them. Потому что вы обнаружили, что вы являетесь источником всего этого. This is the most profound discovery. Это самое глубокое обнаружение. It is this discovery that is called liberation, you see. И именно это обнаружение называется освобождением. Because it means to be free from the psychological hypnosis of the mind. Это означает освобождение, свободу от психологического гипноза ума. Because that psychological identity is a part of the movement of consciousness, you see. Потому что эта психологическая идентичность, эта личность психологическая также является частью движущегося сознания. Yeah. Okay, very good. Очень хорошо, спасибо. Муджи, namaste. Namaste, darling. It's really nice to meet you, to see you, and thanks for opportunity to have the opportunity to speak with you. Thank you, thank you. Скажите, мне это перевести на Okay, русский? inside the... Да, я благодарю тебя, Муджи, за эту возможность встретиться с тобой. Okay, inside of me I have three voices. The voice of mind, the voice of heart, and the voice of intuition. Okay. The problem is I don't Внутри себя recognize... я слышу... Позвольте, я переведу тоже для тех, кто не говорит по-английски. Внутри себя я слышу три голоса. Голос ума, голос сердца и голос интуиции. The problem is I don't recognize which of these speaks with me. Проблема заключается в том, что я не узнаю, какой из голосов как бы говорит со мной, общается со мной.
You who watch them, you who observes them. Вы наблюдающие за ними, вы смотрящие на них. Are you a part of them or apart from them? Вы являетесь частью их или отдельны от них? Part of them. Я часть их. That is not quite true. You are independent of them, these voices. Это не совсем правда. Вы независимы от этих голосов. Yeah, you perceive them, they don't perceive you. Они воспринимают вас, простите, вы воспринимаете эти голоса, а не наоборот. Эти голоса не воспринимают вас. They are the functioning of your consciousness. Они являются функционированием вашего сознания. You are aware of them. Вы осознаете их. Yes. You want to know if the voice of the mind is the true voice, if the voice of the heart, what you're calling heart, is the true voice, or if the voice of the intuition is the true voice. А вы хотите узнать, является ли тот голос ума истинным, или голос сердца истинен, или голос интуиции истинен. But are you a voice? Но вы, лично вы, являетесь ли вы каким-то голосом? Before the voices come, you are here, isn't it? До того, как появляются какие-либо голоса, вы уже здесь присутствуете. Whether it comes from what you call heart or mind or intuition, you are already here before they arise. Откуда бы ни приходили эти голоса, из ума, из сердца или из интуиции, вы уже здесь и наблюдаете за тем, как появляются эти голоса. You must be aware of this, see? Вы должны осознавать это. Yes. You are before any voice. Вы прежде любого голоса. Yes. Yeah, I need to think about it. Yes, think about it. Да, мне нужно подумать об этом. Yes. Спасибо большое. This is very, very significant. Thank you so much. Yes, thank you. This is a very significant point to be contemplating. Это очень важный момент, над которым стоит поразмышлять. There's something in you that does not have to listen to any voice. Есть что-то в вас, что не нуждается в том, чтобы слышать какие бы то ни было голоса. Yes. It is perfectly complete by itself. Это само в себе абсолютно заполнено и совершенно. Yes. I mean, of course you can listen to voices. Безусловно, конечно же, вы можете слушать разные голоса. Yes. But they are not more important than you. Но они не более важны, чем вы сами. So Now I get it. Thank please you. reflect on this one for me. Поэтому, пожалуйста, поразмышляйте вот над тем, что я вам сказал. Very good. Очень хорошо. Mooji. Hello, darling. Намасте, Mooji. Namaste. Намасте, Риши. Намасте. У меня вопрос. Вот во время медитации меня отвлекает жар в теле. Как быть? I have a question, Mujji. When I meditate, there is heat and fire in her body. Yes. What to do about this? Nothing. Ничего не делать. Just be aware of it. But Просто осознавайте. don't give too much importance to this. Просто осознавайте этот жар, но не придавайте ему слишком большого значения. Sometimes because you have directed your attention in such a focused way. Иногда, когда мы направляем свое внимание таким сфокусированным образом, it releases some energy inside. No? Внутри высвобождаются какие-то энергии. Sometimes some blocked energies are being released. Иногда возникает такое высвобождение
каких-то заблокированных энергий. Yeah. But don't be distracted by this. Но не отвлекайтесь всем этим. Simply be aware of this. Просто осознавайте это. But just let it happen, let it flow. И просто позвольте этому произойти. Пусть это течет само по себе. Just think of it as something that's good, but don't go any further than this. Просто подумайте об этом как о чем-то хорошем, что это хорошо, что это происходит, но больше об этом, этому не придавайте значения. Remain in the space of neutrality. Оставайтесь в пространстве нейтральности. Resist any temptation to create any kind of conclusions in the mind. И сопротивляйтесь вот этому искушению, которое подталкивает вас к тому, чтобы делать какие-то умозаключения. Keep quiet. Сохраняйте тишину, безмолвие. And real understanding will arise in that peace. И в этом покое, в этом пространстве мира возникнет реальное, настоящее понимание. There's two kinds of understanding. Есть два вида понимания. The understanding that comes through the mind, Понимание, которое приходит через ум, из ума, is not as great as the understanding that comes without the mind. но оно не настолько великое по сравнению с тем пониманием, которое приходит помимо ума, за пределами ума. That understanding which arises as intuition and arises spontaneously. То понимание, которое возникает как интуиция и возникает спонтанно. When you don't engage with the mind stuff. Когда вы не взаимодействуете, когда вы не вовлечены в игры ума. Then there's a space internally. There's an internal space opens up. Тогда внутри появляется пространство. Yes, and in that silent space, и в этом тихом пространстве you somehow come into a kind of knowingness, an intuitive knowingness. Вы каким-то образом приходите к интуитивному пониманию. Yes, but it's not personal. Но в этом нет ничего личного. Yes, so it's very huge, very broad. Поэтому это очень большое, очень нечто очень широкое. Yes. If you are meditating, don't seek too much help from your mind. Если вы медитируете, не полагайтесь на свой ум, не ищите в нем помощи. Don't engage with thought. Не вовлекайтесь в мысли. Don't interpret any sensation. И не старайтесь толковать, интерпретировать какие-то ощущения, которые могут возникать. Only observe from this place of neutrality. Просто наблюдайте из этого пространства нейтральности. Because some phenomenon will come from time to time. Потому что время от времени какие-то явления, какие-то вещи будут появляться. Like the one you just mentioned. Как, например, вот то, что вы только что описали. There are many manifestations like that. Есть различного рода подобных проявлений. But it doesn't serve you to get entangled in them. Но никакой пользы не будет от того, что вы будете впутываться в подобного рода проявления. It is the mind that wants to know these things. Но именно ум хочет разобраться во всем этом. But I would rather point you to stay very quiet within your being. Но я бы указал вам на то, чтобы вы сохраняли безмолвие и покой в своем естестве. And resist the temptation to interpret your sensations. И сопротивлялись вот этому искушению все время толковать возникающие в вас ощущения. Because many people are distracted in this way. Потому что очень многие люди отвлекаются подобного рода проявлениями. Спасибо, Муджи. Thank you. Спасибо тебе за любовь. Спасибо. Thank you for your love, Mooji.
Здравствуй, Муджи. Намасте. Namaste, namaste. Hello, Mooji. Очень польщен нашей встрече. Хочу поблагодарить тебя за уделенное нам время. I'm very honored, Mooji, to be in this meeting, and I would like to thank you for this opportunity. Thank you. Just a second. Да, извините. Мой Продолжайте. вопрос в следующем. Мой вопрос в My следующем. question is as follows, Mooji. Как вы относитесь к таким случаям, когда люди посредством психоделиков обретают состояние самадхи, состояние просветления? The question is about psychedelics, Mooji. What do you think about taking psychedelics and attaining samadhis, certain states that are described as samadhis, with the help of psychedelics? Yes. And they attain enlightenment, he says. No. They are often what you attain is not permanent. Очень часто, что вы достигаете при помощи психоделиков, не постоянно. And whatever states we experience is combined with the energy of the narcotics that you take also. The influence of them. И какие бы состояния мы ни испытывали, они всегда смешаны с энергией наркотиков, этих психоделиков, которые употребляются при этом. And the experiences, they will be an experience. You'll experience some sensation, something will be seen, some insights. But then you see what happens is you're not able to maintain these insights, you see. Но что происходит дальше? В это время приходит какое-то внутреннее понимание, приходят какие-то переживания, но затем, когда кончается действие этого наркотика, все это исчезает. But I want to say something that I am not against this. I cannot say they don't give anything. Of course, it's all consciousness exploring itself, no? Но я не могу сказать, что я абсолютно против всех этих вещей. Безусловно, это сознание исследует само себя. Yes. And in some cultures, this kind of some substances are taken to induce certain states of consciousness. И в некоторых культурах, мы знаем, употребляются подобного рода вещи для того, чтобы спровоцировать, для того, чтобы вызвать к жизни определенные состояния. Some support the awakening experience, and some actually create confusion, you see? Некоторые из них помогают пережить опыт пробуждения, но некоторые другие, наоборот, привносят еще больше путаницы и замешательства. But best is the state that is attained without any outer influence. Но наилучшим состоянием является то состояние, которое достигнуто без внешнего какого-либо влияния. Yeah, one needs to have a very clear mind. Необходимо иметь ясный и четкий ум. Yes. Я понимаю. Спасибо. Thank you, Mooji. I have another question. Yes, yes. If you mind. It's good. I had a state once in a while. It just happens sometimes. I have a strange feeling that I am the love. I am love itself. Можно я переведу себе для тех, кто не понимает по-английски? Однажды, Муджи, у меня было состояние, я пережил, что я являюсь самой любовью. That was such a strong feeling. I started to cry. I didn't know how to handle it. Сильное ощущение, я начал плакать, и я не знал, что с этим делать. And my question is it right? How many people does have such a situation, such a feeling? And can I compare it with enlightenment or perception? Yeah.
И мой вопрос, вот правильным ли было то, что я испытал тогда однажды, и является ли это то, что испытывают, скажем, просветленные люди? Я правильно перевел ваш вопрос? The various states of consciousness are induced due to your particular practice or sometimes no practice. Различные состояния сознания появляются в силу определенных каких-то практик, которыми вы занимаетесь. Иногда эти состояния приходят без причины, без каких-либо практик. Among them is the state that you just shared with us. И среди этих состояний также и то состояние, о котором вы только что с нами поделились. Where you seem to be saying that you became one with love, that you yourself are love. Как вот вы говорите, что в этом состоянии вы испытали, что вы стали едины с любовью, что вы являлись этой любовью. That is true. Это истина, это правда. Yes, but it also comes also sometimes as a state that you experience, and then you may find that it goes away. Но также оно приходит, такое состояние может прийти как некое переживание, как некий опыт, и как всякий опыт, как всякое переживание, оно может уйти. But in the state of liberation, of pure enlightenment, this Но в knowledge, состоянии освобождения, чистого просветления, this awareness remains unbroken. Это осознание остается беспрерывно. It is not an attitude. Это не какое-то отношение. It is a spontaneous experience. I don't want to call it an experience even, you see. It's like a knowingness. It is the same as being. Это я бы даже не стал описывать, Муджи говорит, что это даже не состояние, это просто какое-то естество, это бытие. You use the word, is it enlightenment? You see, when I speak of enlightenment, it is beyond any reference altogether, you see. И вы спросили, является ли это просветлением, когда я говорю о просветлении, It's empty в of... этом нет никаких отправных точек, не за что здесь зацепиться вообще. It's beyond any concept. Потому что это за пределами каких бы то ни было концепций. Even of the concept of love. Даже за пределами концепции самой любви. I can only say that love is the perfume that arises out of that pure self. Все, что я могу сказать, что любовь — это тот аромат, который возникает из этого чистого высшего я. When it expresses as dynamic existence, you can say love is the perfume of that existence. Когда оно проявляется как динамическое существование, вы можете сказать, что любовь — это парфюм, это тот аромат этого существования. Understood. Yes, it's a really good one. It explains everything, of course. Yes. If you mind, Спасибо, I have это another объясняет question. все. It's okay. Я хотел бы еще задать еще один вопрос. It's good. Last question. On one of your satsangs, you was telling a really funny story. It seems to be funny to me. Однажды на сатсанге ты, Муджи, рассказал забавную историю, она мне кажется забавной. That you were comparing us, every humankind, every people here as actors on a scene. Yeah. Ты сравнил нас с куклами, с марионетками на веревочках. С актерами, вообще-то. Yes, yes. Актерами. But the difference is these actors don't know they're acting. Но разница в том, что эти актеры не знают, что они играют. Yeah, and my question is, I know
you was a actor as an artist. You was drawing, you was making art. Okay. Я знаю, Муджи, что ты был художником. And my question is, are you keep acting as an artist now? Ты продолжаешь сейчас рисовать, мой вопрос? I don't feel anymore that I'm acting, but more that something is acting through this body. Я больше не чувствую, что я действую, но я чувствую, что вот это вот актерство, что это творчество идет через это тело, через меня. I have the feeling more I'm doing nothing at all. У меня больше ощущение того, что я ничего не делаю. But some power is expressing through this body. Even now as we are speaking, it's also expressing now this. Но какая-то сила проявляется через это тело, и даже сейчас, когда мы с вами говорим, я чувствую проявление этой силы. Yes. And it's something very beautiful. Это что-то очень прекрасное. Because this acting is totally spontaneous. Потому что это актерство, эта игра абсолютно спонтанна. It's always beautiful when it doesn't have to come through the psychological mind. Всегда все прекрасно, когда не проходит через психологический ум. I say psychological mind because the mind also is an aspect of consciousness, and it is participating in the act of artistic expression or any other expression. И я говорю психологического ума, потому что ум тоже участвует в этом проявлении, в этом артистическом, художественном проявлении. Yes. Он часть его. Okay. Yeah, I understood what you mean. I asked you this question because I am an artist as well. Yes. Like you. Mm-hmm. I like to create like everyone else on this earth. Mm-hmm. Почему я спрашиваю этот вопрос? Потому что я также художник, и я люблю творить, как всякий другой человек на этой земле. And I just want to share with you my joy of life, my joy of being. Я хотел бы поделиться, Муджи, с тобой своей радостью жизни, радостью бытия. I love you, Mooji. I love you too. Я люблю тебя, Муджи. Okay. Я тоже тебя люблю. Thank you very much. Namaste. Namaste. Спасибо, спасибо. Namaste, Mooji. Thank you for your attention. Thank you. Спасибо вам, Муджи, за ваше внимание. Микрофон ближе, когда вы говорите, если можно. I have a question. Thank you. У меня есть вопрос. So, I have some names, personal, professional names. You have what? Aims. Aims. Okay. We keep the microphone very close to me because my hearing is not so good. Микрофон поближе. У меня есть определенные цели, профессиональные цели. Professional and personal aims. And the И личные цели. And the process of achieving these aims of self-realization makes me happy. Okay. И вот этот процесс достижения этих целей, самореализация, приносит мне счастье. I mean, maybe the process is more important than these aims. I enjoy the process more. Yeah. Yes. Мне нравится сам процесс достижения цели больше, чем вот сам факт достижения цели. They are connected, no? They are connected. Все это связано, разве не так? Uh-huh. But my question is how to keep the mind in the condition of calmness, of happiness, but at the same time not to lose the passion to be in that process of self-realization. Вы не могли бы по-русски сказать, вот для тех, кто в зале, я не совсем расслышал вас. Вот повторить ваш вопрос по-русски. Вопрос в том, что как сохранять ум в спокойном состоянии,
но при этом не терять страсти что быть в этом процессе реализации личной профессиональной. Спасибо. Спасибо. So Rishi, could you say what you just heard just now? He says the question is, how do you remain while trying to attain the goal? Ну, давайте попробуем еще раз, да. My question is how to keep mind in the calm condition, Yes. in neutrality, and at the same time not to lose the passion to achieve these aims, to be in this process of self-realization. Yes. Well, first thing is that I would put the any attempt to try and keep the mind calm as secondary, not primary. Прежде всего, я хотел бы сказать, что я бы относился к любым попыткам сохранить спокойствие ума как к чему-то вторичному. Yes. Because then if you have to do something to keep the mind calm, then you're going to always have to do something to keep the mind calm. Потому что если нужно все время делать, если для того, чтобы ум был спокойным, нужно что-то делать, тогда в этом случае всегда придется что-то для этого делать. And it's not like that. На самом деле все не так. It's more that there is your true nature. Your true nature is naturally harmonious, you see. Но на самом деле дело в том, что есть ваша истинная природа, и ваша истинная природа сама по себе покоится в гармонии. But the constructed nature, the psychologically constructed identity is not natural. Но вот это психологическое наслоение, психологическая личность, выстроенная эта личность, она не является естественной. But we identify ourselves with it. Но тем не менее мы отождествляем себя именно с этой выстроенной личностью. And it is that creates the sense of a separation from your true self. И в этом возникает чувство разделения, отделенности от своего истинного «я». Whereas in reality, there's no separation with your true self. В то время как в реальности нет никакого разделения со своим истинным «я». It is happening in our dreaming aspect, which is the mind. Это происходит у нас как бы в сновидении. Это происходит в нашем аспекте, который мы называем умом. Which presently we believe to be true. И мы верим в истинность ума в настоящее время. So self-realization is only recognizing the false as false. Поэтому самореализация – это всего лишь осознание ложного ложным. When you discover the false as false, you don't have to go to search for the true, because the truth is right there revealed. Когда вы обнаруживаете ложность лжи, вам не нужно искать истину, потому что в этом случае, в этом обнаружении истина проявляет сама себя. For this, you have to throw away all your concepts about the truth. Но для этого нужно отбросить все свои концепции, все свои представления о том, что такое истина. Yes. Supposing you can discover the full truth right now. Предположим, что вы могли бы обнаружить всю истину, всю полноту истины прямо сейчас. Are you ready? Вы готовы? Not totally, for sure. Yes. Но не совсем возможно, но не совсем уверен. This is an important question, you see. Это очень важный вопрос, понимаете? Because if you are not ready in the moment for discovering this, потому что если вы не готовы в тот момент, когда приходит это обнаружение, it means that you have already got some investment in the mind. Это означает, что у вас уже есть какие-то инвестиции, что вы вложились в ум. And that investment in your mind is going to do everything to prevent you from discovering the full truth.
И вот эта вовлеченность, эта вложенность в ум будет делать все для того, чтобы не допустить того, чтобы вы обнаружили истину. This is why it is so important for me to ask you this question. Вот почему для меня так важно задавать этот вопрос вам. You see? Because if this was your last 5 minutes in this body, Потому что, предположим, в вашей жизни осталось всего лишь 5 минут в этом теле. and I ask you, would you be available for awakening right now? И я спросил бы, готов ли ты пробудиться сейчас, в эти оставшиеся 5 минут? Your answer might be quite different. Тогда бы ваш ответ, возможно, был бы совсем другой. Yes. But the mind is introducing you to time. Но ум вводит вас во время. It is saying, but you can do all these things first, and then later on, you'll have time for the truth. И ум говорит, ну ты можешь заниматься и тем, и другим, и потом обнаружишь истину, как-нибудь в другой раз. But the one who wants to be free has no time to give to the lie. Но тот, кто хочет освобождения, не отдает ни минуты лжи. They are aware that they suffer from the unreal. Они осознают то, что они страдают от ложного. That it is a delusion. Они знают, что это заблуждение. And they want to be free of it immediately, you see. И они хотят освободиться от этой лжи немедленно. And when they are so intensely yearning for liberation, И когда они настолько сильно жаждут и стремятся к освобождению, a genuine urge for freedom, когда проявляется истинный порыв, стремление, желание страстное к свободе, not something that is merely triggered by an emotional state, это не что-то, что всего лишь спровоцировано каким-то эмоциональным состоянием, but a sober and a sober and authentic search for truth. но трезвым и настоящим поиском истины. Then a tremendous power arises within you, you see. Тогда внутри тебя возникает невероятная сила. And life will bring you or arrange the situation for you to complete your awakening. И жизнь приведет тебя в такую ситуацию, сделает все так, чтобы твое пробуждение дошло до конца. Life will arrange this meeting for you. Жизнь сама устроит эту встречу для себя. A moment which is not so different from this moment. И это будет момент, который не будет чем-то сильно отличаться от настоящего момента. Yes. So it is important for you to reflect on this attitude within yourself, you see. Поэтому очень важно для тебя подумать в самом себе об этом отношении, таком отношении. This postponement or this delay. Вот это то, что мы откладываем, задерживаем, не торопимся. As though the mind can offer you something more important than liberation. Как если бы мы думаем, что ум нам может предложить что-то более важное, чем освобождение. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj. Thank you. Спасибо. Maybe I'll take just one more question. И, может быть, еще один вопрос на сегодня. Так. Thank you. Вот вы знаете, во мне есть 3 чувства: ум, ощущения и интуиция. Но при этом я всегда все делаю через голову, у меня всегда все идет через ум. Да. Подождите, сейчас я переведу. Mooji says, I have mind, ум, еще что? Чувства и интуиция. I have mind, feelings and intuition. But when I act, I always go through the mind. Yes.
You cannot help it. Здесь с этим ничего поделать нельзя. Because you somehow you feel comfortable with your identity as a person, you see. Потому что каким-то образом это происходит в силу того, что каким-то образом вам достаточно комфортно в своей личности. You don't question it. Вы не подвергаете ее сомнению. And a person is an insecure state of consciousness. И на самом деле личность является уязвимым состоянием сознания. Where we think a lot. Это то, где мы думаем слишком много. But almost always it's personal. Но почти всегда наши мысли личностны. You must also discover your impersonal being. Но также вам необходимо обнаружить свое безличностное естество. Sometimes we are a bit afraid because we think if you discover your impersonal self, there will be no love there. Иногда мы немного боимся, потому что мы думаем, что, возможно, открыв свое безличностное естество, мы увидим, что там нет никакой любви. We imagine through the mind that it will be a dull state. Своим умом мы думаем, что это будет какое-то скучное состояние. But the opposite is true. Но на самом деле прямая противоположность этого является истиной. As you discover the state of presence, impersonal presence, когда вы обнаруживаете это состояние присутствия, безличностного присутствия, your love becomes universal. Ваша любовь становится вселенской. Your mind works in a harmonious way. Ваш ум работает гармонично. It is not selfish. В нем нет эгоизма. It serves life. Он сам служит жизни. And so your heart is always in joy. И ваше сердце всегда преисполнено радости. Yes. But this is not something that the person can achieve. Но это не то, что может достичь личность. Yeah. The personal sense of consciousness must attend the satsang, you see. Личностное ощущение сознания должно приходить на сатсанг. Because in satsang, it is immersed in the energy field of truth. Потому что в сатсанге оно погружается в энергетическое поле истины. The climate, the vibration, is something holy. Это среда, в которой он находится, это вибрация, это святость. And it resonates with something inside you, something very deep and primal in you. И она откликается, резонирует с вами с чем-то таким глубоким и первичным в вас. It reminds you and introduces you to your real nature. Оно напоминает вам, и оно приводит вас обратно к вашей естественной, реальной природе. Where intuition is instinct for you. It is spontaneous for you. И в этом случае интуиция становится инстинктивно спонтанной для вас. Where wisdom and understanding is effortless for you. Здесь мудрость и понимание также спонтанны, в них нет усилия. It is not your possession, it is your nature. Это не то, что принадлежит вам, это ваша сама природа. Yes. It will be so natural for you that you won't even call it intuition anymore. И это будет настолько естественным для вас, что вы перестанете это называть интуицией. It will just be yourself. Это будете сами вы. Вот, получается, у меня выходит всегда так, что я, не ощущаю. У меня всегда, я как бы начинаю головой думать, и у меня чувства отсутствуют. Получается так, что я внешне выгляжу девушкой, а внутри я как мужчина, у меня только какой-то жесткий стержень появляется. Я не могу себя перебороть. Когда я становлюсь более женственной, мне как-то некомфортно становится. She says she always acts through her mind,
And it feels, she says, inside is of something very masculine and manly, because perhaps men use their heads more than women. And she says, when I'm in touch with my more feminine nature, it doesn't feel right to me. What doesn't feel right to you? Что вам не... Вот Муджи спрашивает, вот то, что я перевел ему, что когда вот вы, ну, как бы ощущаете себя девушкой, вам некомфортно. От чего вам некомфортно? The masculine nature or the feminine nature? Что вам некомфортно? Вот это мужская природа или женская природа? Ну, получается так, что мне некомфортно, что я не умею ощущать девушка. Не умею людей ощущать, не умею чувствовать. She says she would like to feel more, to be in touch with her feelings more, rather than with her head all the time. Yes. Yes. I would like to look at you, and I would like you to look at me. I would like to just to look at you. Я хотел бы посмотреть на ваше лицо, и хотел бы, чтобы вы тоже посмотрели на меня. For 10 seconds. 10 секунд. Don't think about anything. Ни о чем не думайте. Just let me look at you, and you look at me. И просто позвольте мне посмотреть на вас, и вы посмотрите на меня. Not for any reason except just this to take this opportunity. Никакой причины, никакого смысла в этом нет. Просто давайте воспользуемся этой возможностью. Invite me to meet you. Пригласите меня к тому, чтобы я встретил вас, увидел вас. Can you see me? Yes. She says, да. Don't think about anything. Не думайте ни о чем. Thank you. Спасибо вам. I would just like to spend just a minute with you, just to sit, everybody, and Я хотел бы еще минутку с вами провести, просто посидеть. in this moment, we are just here together, in this moment. Сейчас, в этот момент, мы вместе с вами здесь. Yes. Your thoughts, if they come, it is okay. We don't have to fight with them, but they are not so important. Если мысли приходят, это нормально. Нам не нужно с ними бороться. Just be in that state of neutralness. That's kind of like a neutral state. Просто будьте в этом состоянии нейтральности. Это нейтральность. Don't make any effort. Не делайте никаких усилий. Your complete being is right here.
ваше естество, все ваше естество здесь. Nothing is missing. Все на своих местах. It is Ничто не отсутствует. It is only the mind that has been thinking these things. Только уму, на ум приходили эти мысли. Yes. Everything comes and goes. Все приходит, все уходит. But something deep inside you does not come and go. Но что-то глубоко в вас, есть что-то глубоко в вас, что не приходит и не уходит. It is right here. Это прямо здесь. It is yourself. Это ваше «я», истинное «я». Not the person you think you are. Это не личность, которой вы думаете, вы являетесь. But that which is there before self, before any thought come. Но это то, что прежде всего, прежде любой мысли возникающей. It is also here, even when thoughts are here. It is still here. И оно также здесь, присутствует здесь тогда, когда появляются мысли. Yes. Don't combine yourself with any thought. Не вовлекайтесь, не смешивайте себя ни с какими мыслями. Yes. The natural state of your mind is to be empty and to be in silence. Естественное состояние ума – это пустота и тишина. But we have developed some bad habits. Но у нас развились разные плохие привычки. It has happened to everyone, Это произошло со всеми. but it's not your true nature. Но это не является вашей истинной природой. Yes. When you're not engaged with many thoughts or many intentions, Когда вы не вовлекаетесь в большое количество мыслей, различных намерений, your mind becomes quiet ум ваш успокаивается, становится тихим or even empty. или даже пустым. And you naturally know that you are. И вы, естественно, осознаете, что вы есть, And that you are beyond your mind. и что вы за пределами своего ума. Not beyond in terms of physical distance, Не в смысле за пределами, в каком-то физическом смысле, but beyond in terms of subtlety. но за пределами в смысле какой-то тонкости. This body is an object, Это тело является объектом, but you are not an object. но вы не являетесь объектом. You're pure subjectivity, Вы чистая субъектность, beyond even the concept of subjectivity. даже за пределами концепции субъективности, субъектности. I wish that you come to know this inside your heart. Я очень хочу, чтобы вы осознали это в своем сердце Yes, and be happy. и были счастливы. So as you, we're about to say goodbye now for the moment. Сейчас мы будем с вами прощаться, But it's only a physical sensation. но на самом деле то, что мы расстаемся, это всего лишь физическое ощущение. Here, the unchanging remains unchanging inside you. Здесь, внутри вас, неизменное остается неизменным. Here we are one. Здесь мы с вами одно. Yes. And so, as you move, you will be more experiencing that
the glow and the warmth of that spiritual presence. И в своей жизни вы будете ощущать все больше и больше теплоту духовного присутствия. Yes. Trust it. Доверьтесь этому. Yes. It's more reliable than the thinking mind. На это можно больше полагаться, чем на мыслящий ум. Yes. So I'm very happy to have spent this time with you. Поэтому я очень счастлив и рад был провести это время вместе с вами. And if it is your desire in your heart, perhaps we may meet again at some point and we may continue in this exploration together. И если вы захотите, если в вашем сердце есть желание встретиться еще раз, чтобы для того, чтобы продолжить это исследование вместе, мы можем это с вами сделать в какое-то время. So I'd like to thank Naima and Jayani and Pram for coming together to bring these friends together so we can have this beautiful time together. No? Я хотел бы поблагодарить Наиму, Джаяни и Према, что вы собрали такую группу людей, чтобы мы вместе могли посидеть и поразмышлять. And to thank Rishi also for being here. Я хотел бы также поблагодарить Риши. Yes. Спасибо. Спасибо, я люблю тебя. Я люблю вас. Спасибо. Is it right to say like this? Okay. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Pram. Thank you, Mooji. Thank you. Thank you, darling. Thank you, thank you. And please convey my love to your mother. Пожалуйста, передай мою любовь своей матери. Thank you so much. Thank you. She's here. Okay, very good. I'll talk to you soon again, okay? Я с вами еще поговорю через какое-то время. Хорошо? Thank you.